continue notre tour des terroirs italiens pour s'intéresser cette fois à la truffe. Produit mystérieux au goût unique et entêtant, la truffe donne un supplément d'âme à n'importe quelle omelette ou plat de pâtes. Notre invitée est experte de la truffe. Elle nous vient du sud de Florence. Silvia Landucci, merci beaucoup d'être avec nous. Thank you for being here with us. Thank you very much for the invitation. And we are very happy to share with you our experience, our story, a family story about the company my parents founded already 42 years ago. Yes, it's a family story. So your daughter is here. My daughter is here. And your parents founded. Started, yes. You told me that it's a love story and it's a truffle story. C'est une histoire d'amour et aussi une histoire de truffe. Tu peux nous raconter ça? Yes. My father, when met my mother, didn't know absolutely nothing about truffles. But my mom is from Umbria, and in her family, all the members are still truffle hunters. So he started to eat during the Sunday lunch this new ingredient he absolutely never tasted before. Your grandfather? No. He's my father. My okay. father. Donc c'était son père qui a commencé à découvrir la truffe et qui en cherchait dans les forêts et qui mangeait ça le dimanche après-midi. But it was as a hobby first. It wasn't his work. My father used to work for the government electrician company. My mom used to be accounting in the school, so they totally did another job. And they decided to change completely their life. It was the late 70s when they think about this business. When my parents started, the truffles were just available fresh or mashed or in brine in the jars. And my father and my mom started to think how to offer an easy way to eat the truffle, even for those people who doesn't know about truffles. So we started, they started to do a lot of research. They talked with many chefs, and they developed those who are now very common products, starting from the truffle sliced in extra virgin olive oil or the truffle oil. Donc c'était aussi une manière de préserver, de conserver la truffe et de la faire découvrir sur une manière innovante qui était à cette époque-là, dans les années 70, c'est ça? Exactly this. Our company is named in the market at the company who made research and development about the truffles. And we are known also because we focus on natural product. We don't use chemical ingredients because what happened now is many people has a lot of allergies. And the allergies, unfortunately, mostly are because we eat what we're not supposed to eat, chemicals. C'est des produits sans conservateur, des produits 100% naturels? Absolument naturels. Okay. After 10 years, my parents decided also to make more research on typical Tuscan products because we are in Florence, south of Florence, sorry. And we started to see that most of our recipes, traditional recipes, has interesting bases and interesting relationship with the friends. Indeed, after a symposium we organized involving many historians and food experts, we launched the line dedicated to Caterina de' Medici. Donc là, c'est l'histoire avec Catherine de Médicis, donc, qui parle de l'histoire avec un grand H de Florence et de la Toscane, et aussi avec un lien et un clin d'œil à Paris, avec cette histoire croisée. Oui, et bon, Caterina de' Medici gave a lot of chances to talk also about the areas we are, because we comes from the valley that Leonardo da Vinci drawn in the very famous painting. C'est aussi donc l'endroit d'Italie d'où vient Léonard de Vinci.
Abbiamo poi we had also understood after several researches that the typical Tuscan liver pâté was imported in Paris, thanks Caterina, and it was the inspiration of the great foie gras that make France so famous in the world. So this gave us the chance to underline that our people are really connected each other. And we found a lot of chances to talk about our tradition, French tradition, Italian tradition, Tuscan tradition. Yeah. Et donc là, il y a à la fois une gamme de produits de truffes, des produits vraiment, le carpaccio de truffes qu'on va déguster aussi. Et il y a également toute cette gamme des sauces que vous avez appelées en hommage à Catherine de Médicis, avec des produits ou des recettes très typiques de la Toscane. Yes, exactly. Here, today we are making the tasting of carpaccio. Because carpaccio, it was the first family recipe that we produced in a jar. And this is really the flavor that I used to taste when I used to go to my grandmother's home. I'm going to just take the jar to smell it. This is a product made with the black summer truffle. Okay, les truffes d'été, les truffes noires d'été. Exactly. In France, you have the black winter truffle and the black summer truffle. In Italy, we have 32 different varieties. Et 32 variétés différentes. C'est vrai qu'en France, on a l'habitude d'avoir la truffe blanche d'été. Exactly. Et la truffe noire, non c'est ça, truffe blanche été et truffe noire d'hiver. You call it blanche because wine is not mature, inside is white. Ah d'accord, ok. But this one is brownish because it's made with the truffle already mature. This variety of truffle is the one considered less perfumed, less tasty, but if you warm it up, is the most wonderful product you can use. Donc ça, c'est un produit à réchauffer pour pouvoir rehausser le goût de la truffe, parce que sinon, on a l'impression qu'elle a moins de goût. C'est vrai que c'est celle qu'on voit beaucoup en Italie. It's the one we see a lot in Italy. It's the main one. We sell a lot in Italy, but also abroad, because the people can use it from starting to do the canapé, but also pasta. You can just put on grilled fish or grilled meat, and it's very versatile product. Un produit versatile qui s'adapte à beaucoup de types de recettes différentes, et aussi dans les desserts. Yes, also in the dessert, is used by several chefs pâtissiers to produce chocolates, truffle chocolates, or panna cotta. So it's very easy to use it in many different dishes. But do you use only one type of truffle for this product? Yes, we don't mix the different varieties because this is one of our value. We don't want that the consumers are confused by mixing different varieties of truffles. We don't use chemical flavoring because otherwise the consumers will not recognize the fresh truffles once they have the chance to eat it. And this product is gonna to be the third product nominee by the Gambero Rosso as top Italian food for 2024. Ok, donc il y a eu aussi plusieurs prix, dont le prix dans le guide Gambero Rosso, qui a une référence en Italie. Et l'autre prix, what was the name of the other one? With our products, we won the Best Quality Award from the United States. The other products in degustation, it's a tomato-based meat sauce. And this one? Oh, no, this the one? other one. Okay. This one is made with a Chianina beef
Ah oui. And this product won already for the third years, consequently, the same prize, Top Italian Food. Ok, donc le prix de Top Italy, donc là c'est une sorte de sauce, donc ragoût de viande canine, hein, c'est une sorte de bœuf qui est typique de Toscane, c'est ça? It's a variety, it's a breed of cow that grows in Val di Chiana. It's the breed that the Romans, Etruscans used to use for their works. It's considered very healthy because it contains the less quantity of fat compared to any other cow in the world. Ok, donc c'est une des variétés dans le monde qui est la moins grasse, cette race de bœuf qui était aussi utilisée par les Romains comme animal de travail. And it's also the breed that we use for Fiorentina. Pour la Fiorentina, qui est cette escalope connue par les Toscans, voilà, donc c'est aussi cette même race de viande. And the last product we have in the tasting is a tomato sauce with aglione. This is also a nice story because it's a variety of garlic. Pardon. It's a variety of garlic that the silk traders used to import when they come back from China, and in our valley found it a perfect place to grow. It's also called the garlic of the kiss. Because the kiss. Because it's you told me because it doesn't give any bad smell. Ok, donc c'est fait avec une sauce avec beaucoup d'ail. Au début, quand tu m'en avais parlé, je pensais que c'était comme un aioli. Nous, dans le sud de la France, on a l'aioli, qui est donc cette mayo à base d'ail. Et là, ça s'appelle aglione. Donc ça ressemblait à l'oreille, mais en fait, c'est pas du tout pareil. Et surtout, c'est fait avec une variété d'ail qui est différente, qui donne pas de mauvaise haleine. Donc c'est l'ail du bisou. And and it's also a garlic that is very big. Can be 700 grams. So 700 grammes. Oui. Ok, oui, donc c'est des grosses têtes d'ail, quoi. Absolument. Okay. Absolument. Et mélangé avec de la tomate? De la tomate. Okay. It's a very typical dish in Tuscany. Ouais. We used to eat it with pici. Pici is a kind of pasta, very thick, made only with flour and water. Ok, donc normalement on mange cette sauce avec le pici. Donc là, on va vous faire goûter les différents types de produits ramenés par Silvia et sa fille. Je vais en prendre goûter un, évidemment. Je vous passe ça. Alors. Donc ici, aglione, le ragoût et la truffe. Allez, monsieur, vous faites le service. C'est la carpaccio de truffe. Truffe noire. Vous pouvez en goûter plusieurs. Hein. C'est possible. Sur ces petits morceaux de pain qui ont l'air délicieux, de friselle adriatica. Yes. Is it good? Mm-hmm. C'est très délicat. Yes, this is our touch. We don't like that the truffles overcome any other ingredient. We want that it's easily to taste it, but also we want the people can also taste the other ingredient of the dish. Because often you can find products too much aggressive. Yes, and also because of the flavor added. The chemical flavoring. Par exemple, il y a beaucoup d'huiles de truffe qu'on utilise qui sont faites à base d'arômes et qui donnent le côté un peu pétrole, qui est très agressif et qui est très fort et qui est un peu, qui est pas vraiment. Quand on goûte ça à côté, on se rend compte du vrai goût de la truffe qui est beaucoup plus délicat et beaucoup moins chimique et pétroleux. This is exactly the results that you can have if you make at home the same recipes. If you check the ingredients list in the label, it's very easy. They're very short because there is only oil, truffles, and that's it. We do almost every Sunday.
when we have the black summer truffle fresh. And it's so simple, because, and it's what I always tell to the people. If you want really taste truffles, you don't need to make complicated recipes. And what's the period of the truffle? So this one, for example, the right time to hunt it? Well, this variety starts from May till August. Okay, de mai à août pour cette variété-là. 15th of September is going to start the season of white winter truffle, the most expensive one. The one of Alba? Yes, Alba is very good on marketing, but that truffle, the variety, Tuber magnatum pico, it grows in all Italy. Ah, d'accord. Donc, Alba, on parle beaucoup de la truffe blanche d'Alba, donc c'est la truffe d'hiver, et apparemment c'est quand même un peu du marketing. Il y en a d'autres qui méritent d'être connus. And after the 1st of October, we have the autumn truffles, which is the same family of the black summer truffle, but more tasty, more perfumed than this one. In November, 15th of November, start the black winter truffle. Ok, donc en fait ça se suit exactly. Comme ça, c'est un relais de la but truffe. For the black winter truffle, we have a big issue because there is a truffle that comes from China that look like the black winter truffle when it's not mature. Okay. That's why we collect the truffles only starting from January, when the truffle is really mature, and there's no chance of misunderstanding or fraud at all. Ok, donc il y a cette la fraude avec les truffes qui viennent de Chine, qui peuvent être confondues avec la truffe noire d'hiver quand elle est immature. Donc, pour éviter ça, ils vont aller chercher les truffes à partir de janvier pour éviter les fraudes. Mais les fraudes, il y en a quand même sur le marché. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se tromper. Yes, that's the big problem. And it's a problem that is the same for France and Italy. Because when we go to offer our products abroad, and we often hear, oh yes, but someone offered me at half price. How is possible? If the season is not good, or if really comes from France or Italy. And we must, I think in Europe we must do something more about this to protect our unique ingredients. Et donc comment on peut se protéger contre la fraude et éviter de l'avoir, parce que c'est un problème quand tu dis qu'on peut avoir une truffe qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux véritables truffes françaises ou italiennes et qu'on les vend à moitié moins cher. Comment on peut éviter ça? It's very difficult to answer this question because, well, we should change mind as first. We should read the ingredients as second. And for example, in Italy for many years, the taxation on truffles were 22%. It wasn't considered agricultural. For the product to enter the market or to export the truffle? No, inside the market. Inside, okay, yeah. les 22%, so what happened, de taxes. Yeah, but what happened was the truffle hunters, they started to sell to restaurants in black. And a company like me have to pay taxes. Okay, so at the starting point, there is really a big gap. In a few years back, the government changed this, and now it's like any other agricultural product. But we should promote and make training on traceability and inform the consumers, also in the media, because there are a lot of misunderstanding. Even the chef must be a little bit more humble and be open to learn these issues and be partner of the dealers to give really an authentic product. Donc c'est un appel aussi aux chefs pour passer par des personnes qui payent leurs taxes comme votre entreprise, et ne pas faire que sous le manteau, parce que sinon c'est aussi du travail qui n'est pas valorisé, et puis des potentialités de fraude, parce que quand on fait au black comme ça entre deux intermédiaires, on n'a pas de traçabilité, on perd en transparence aussi, et donc il y a des garants quand même comme ton entreprise. Yes. Okay. Because we are affected by certain countries that, to be honest, for example, when we try to export in Asia or in Middle East,
France, the truffle producers, Italian truffle producers, have to show the anti-nuclear certificates, for example. What about the truffle that comes from Iran or Bulgaria or other countries? Ok, donc mettre plus de protection aussi sur les produits qui viennent de l'étranger pour mieux valoriser les produits italiens en l'occurrence. Français aussi. Et français aussi. Et français aussi. Je vais demander à monsieur ce qu'il a pensé des produits. Qu'est-ce que vous avez pensé de la truffe? Alors, vous tombez bien de me poser la question à moi parce que je suis l'ennemi juré du scandale qu'il y a de tous ces... Alors, pas madame apparemment, effectivement. Tous ces gens qui vendent des produits avec le nom de truffe. Et il y a un morceau de truffe d'été qui ne sent strictement rien. Et ce sont que des arômes absolument dégueulasses. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens d'ailleurs qui consomment ça. Enfin, et apparemment ça plaît en plus. C'est une des rares fois où je vois effectivement un produit où il n'y a apparemment pas d'arôme. Ça, c'est un vrai problème incroyable. Ouais, donc la question des arômes, monsieur, he fights against the aroma, truffle aroma, and the chemicals and the way when it's not natural like your product. So he says that it's a really nice way of doing truffle, not to put any. He doesn't understand why people still buy those products with the aroma of truffle. Do you know why? Well, it's because there's no knowledge. So we must work together to spread the information that the good truffle products are not those that you open and fell down because the smell is too strong. Because if you take the fresh truffles, it's delicate. Even the most perfumed one, it's a pleasure, eat it, smell it. And we must work together on this. So I'm very happy that you are here and you have the same idea of this, because my company is open since 1982. And you can even don't imagine how much we fought to try to pass this information, because it's like, in other field, the most shocking is is considered the best one, but it's not. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des années et des années de lutte pour faire comprendre le véritable goût de la truffe et qualité de la truffe italienne comme elle le fait. Donc, c'est beaucoup de lobby, c'est beaucoup de travail et d'acharnement. I think it's also about choose the life philosophy you want to follow. My parents teach me that everything we do, we have to do it, always thinking that we are doing for someone else, and the idea is pass part of our family tradition to the others. I think I'm very lucky to grown up in a family and where we love cook, we love good food. And I was trained since little what is a good extra virgin olive oil, what is a good tomatoes, because starting from this, you can make a very good product. C'est ça, c'est la transmission du goût des bons produits que vous avez particulièrement fort en Italie. J'ai l'impression que c'est aussi une des grandes différences entre la cuisine italienne et la cuisine française. C'est pour moi qu'en Italie, c'est vraiment une cuisine de produits très purs, qu'on essaye de ne pas masquer, de ne pas cacher. En France, on a plus une tradition de la transformation, de l'art de la sauce, des produits qui sont très cuisinés, mais qui masquent peut-être parfois le goût de la simplicité des ingrédients. Do you want me to traduce what I just said? Well, mon père used to told me, because he started to travel since the beginning of the company, and he always said every single time he came back home from France, I really learned something more this time. And this is a very important part. You have really a tradition of transformation of products. You have a lot to teach to the world, as we have other things to teach to the world. So et puis on a beaucoup à apprendre aussi des autres cultures, clairement, notamment l'humilité. Ça nous ferait pas de mal.
Est-ce qu'elle a, parce que le problème, c'est aussi un problème de réglementation des étiquettes et tout ça, est-ce qu'elle a le droit de mettre sur son produit à base de truffe no truffle aroma, flavors? Can you also write on your product that there is no flavor, no flavoring, or is it? Another good question. Well, we tried to do it, but it's not considered a good claim. What we could write in the label is that it's only Italian truffles, but not no aroma, because otherwise it's kind of comparison advertisement, which is not good. If you imagine, now there are people who certified organic truffles using aroma. Can you explain me how this is possible? Make no sense. Because aroma is something you add, right? It's very difficult. It's very difficult work. Yeah. Même ici, Yeah, I know. même ici, il y a beaucoup I de know. personnes qui utilisent des arômes. But you tasted our products. You know why there's no aroma? Because I am allergic to any chemical aroma. And my parents, when they understood this, I was 10 years old, they started to think, well, our daughter has this problem. Maybe other people have it. And they also realized that the truffle, many people came to us and say, oh, you know, I cannot digest the truffles. And then they offer a tasting of our products. And they said, you are not digesting the truffle, you are not digesting the chemical aroma. Ouais, donc c'est en découvrant l'allergie de Silvia aux arômes de truffe que ses parents ont décidé de ne pas en utiliser. Et en se disant aussi qu'il allait y avoir d'autres personnes qui seraient certainement confrontées au même problème. Donc en fait, c'était un hasard, un heureux hasard. The epidemic of the pandemic of new century, the food allergy. Yeah. Dernière question. Peut-être vous voulez poser une autre question? C'est possible, hein? C'est possible. Moi, j'avais juste une question plus de l'ordre culinaire. Quelles sont tes recettes préférées avec la truffe? Comment tu préfères l'utiliser? Faire des omelettes, faire un risotto? To be honest, my favorite truffle is the white spring truffle. Ok, la truffe blanche de printemps. Because well, it's very strong in taste, very strong in flavor. It's very small, and I love make lasagna. Ça avec les lasagnes. Lasagna avec the bechamel sauce. Ouais. Add the truffles, mix it, and prepare lasagna on top. A good grana padano, and in the oven. It's amazing. Les lasagnes à la truffe, à la béchamel, à la truffe blanche de printemps, ça donne très envie. Ben, Silvia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut l'applaudir, Silvia, d'avoir fait ce déplacement.